And 5, 4, 3, 2, 1. Soi fomanuia ia Samoa le atunu pele. E iai lava le manatu maulunga sa manuia faivalo filima sa fita itunga uma iai lo tatu atunu. Ile malama watuana iatu ile nei tulangi. Ia a fai fo ole na wo soane le la ile na vai ngole tulangi o lo e mai mo mai ai. Ia manuia o fiva. Ia a fai fo watu never le po ile na vai ngole rangi o lo e wai whakarikari mai a wa lewa kaunga ko wha. Alo? A o le teimi te tō whai. Ia maua se whai ngā malolonga le lei ma le tō whi malie. Waso ngā fua. Vi ia le atua, ua tātou tū vai mai le vaso muni muli, o le tātou savalinga i le masila no naiva, o le a whaaifu atu le tātou whaulonga. Tau wha mai atu le nei tau sanga luas furu maratasi. Hope everybody's okay. How was your weekend? Mana ala weekend le tēnei, mana ia. O mākou, ia o le ngei ai mamaso aku ma le level 3 o le lockdown. Ko kiki o kawai kurunga la wala kele a savari mai lo ma se level 3 lunga la wala kele mele yenge ngara kala alfa manama kikiru la wala masawangi le masawangi masalo kai awa ke vai lo se level 3 a savari fo do ngole o le mako awa ya le usu statu pese yo na tatu amata ile o tatu wa tala tanoanga ile nei fiafi o kai ko kele ka ye makamaka mai. Si uma usua ko pese on kako on failo sa ko halo po aile halo mai ata to ngole por kala mel ne fia is that okay Immanuel va ver un sami fumaola Immanuel va ver a un sami fumaola a la autoritza y la faiva o ma fau allo popole in te uale taula taunu wale upu e uale aule
Da 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 da. Okay, who is watching ET Live and where from? Yeah, where are you watching this program from? Okay, let's go to the screen. Lina Ave Seu from Seattle. Lelani Fuimon and Lanika watching from Washington. So now Lele watching from Henderson. Tamara Elena Leota from Wellington. Wait a minute. Let me go back a little bit here. Fafo H Maunga Tola watching ET Live all the way from Poa in Savoy. Sole Malo. Come back Savoy. Masalusito Tusha Opo Talafa from Denmark. Wow. Sole Tofinua Va'a Malo Tunu. From American, watching from Papa American Samoa, Maretta Elbon Alefayo, Endeavour Hills from Melbourne. Wow. Okay. Tofete in Tarrant from San Francisco. What's going down, Tofete? Are you okay with your family? Oh, cool. All right. Toa Hendricks. It's 3 a.m. in North Carolina. What? 3 a.m. Oh, wow. Oh, wait. Welcome aboard. Teva Seutoni, watching from Nuuri in American Samoa. Nuuri, Fatausuta. Nuuli in American Samoa. Sorry. Elena and Mika Tawa, aloha from Hawaii. Malo Favitai. Who else is watching me? Well, Fafati Tupai Tuinga from Goodwood Heights. Where's this? Somewhere in West Auckland, I think. Elisa Samoa watching from the big island of Hawaii. Filinga T. Nico Bird from the Washington State. And Vaivase Fasua watching from Afiomanu. Lele and Ararai Losia watching from Loto Samason. What? Loto Samason. One more. Anybody? Okay. Doris Mosa watching from Alaska. Wa mama fu le mesu ngo wo fa madu wang yai. E ka fe. Anyway. E ala ona o fia o te faile mele o le fatalofa. Ina ia o loai. Po fele vai panoa, ua salalau masairi malo yei tamafana wale tunu. Awa aya tulai ni swafo ni sio tatu tunu o lo mata mai. Inisi vai ngorangi o te loe e tau tu fasiri de mafo po ye ni sio le tunu. En ona ta fia lea. Ona fia la vale o loto. O loo talosia, o loo au ngā le porokala me ta pena nei le iti live. O se mea e fesoa soani ia te oe. Ina ia e sile fiai mea o lo tupu tātua tinu. Ia, ma fesoa tai e fole sa moe re kelope. O alanga e inisi o toua. Watu si mai le iti live. Whamai, tui, wau ke ialo makamaka kulo porokala me ai o se fo ngolo wanti. Whamai, tui, wau ke ialo makamaka kulo porokala me ai o se fo lunga ia. Ia ka me ke ma ko ia ngane ngala ku ai le ma ko fiu far ka ko vidi mai. But anyway, ole mele ne ala ino fia e fa wau le nei aunanga ina ia mawai lava no e fa so ta ye lo tatu tinu ia ole a fu se tala e vatu ia o to si le fia me o tupu tatu tinu ia mani me fo o lo tupu o lo a fia lo tatu tinu ele no ni tala me tupu tatu tinu sa mo le foi mau le tala o lo o ri poti mai lava ni so le tatu tunu i le tu ma le tu o rang SM Samoa ma tau mai me o lo tupu le na vaenga o rang o lo yai so a o le au te lenga o le nei platform le iti live
wa nga efeso o ta iai o la tātua tunu. Ia e. O se tūlanga le tele le nā. Ia, nā mai le whai unga o le vāsana te nei le tātua tunu. Le wāsa fua mātou, salo le si vai ngolo langi nā mai mo meo tō o nā ua. Aso sā, pea, ia nā vai ngolo le tunu o lo tō mai mo mai. Ia, ma le manatu a whaila o le sā na fia o tō. Ia. O mātou ia ini New Zealand, o lo o tā puni lava le whewai. O le telefoi o e ka le sia ini New Zealand i le teimine nei, mai sa mātou ni o kilani lang o le level 3. O lo o tā o fiofi le mo le meo le whewai ma le whai o sauninga te tele whapene i e poto i eisi tō tele. Ona o pui lava i le tūlanga bebesi o lo o iai ia le whamayoti. Ko viti po le Delta, le ua whetau i nei mātou i nei i o kilani. Ia o lea la ua lea ia mo leo ea le roku. A ua wha ngā le wheso o ta inga wha nei o na pō. I lungo interneti. E le lotu ai, walanga ua le se mea mwhaiwa. Ua tapu le toi whewai. O na o manunga lava i leo no a fio o lea tunu. Ia ai, o le o tarsia, o le vai aso muni le nei, o le level 3 a mātou i nei o kilani. Nei, na manuele tala, e to aiva isi tangata, ia na maua i nei au kilani. Ia fianga o le Delta, to aiva. Now, o le vaso muni le nei o le tātou level 3 au kilani. Ai olo o tātou tāli ai, se whasarau ngā loa ia mai le malo. E longo mai ei tātou, pe kako oro level 2. A o le iwa le na mawane. Waka whaku pe wakau ki ngā mai lo brain i le iwa le na mawane. Mana tua fo i le te mini le tutua ai o le malo e maise lava le mele o le Delta. E kau whare ko wiki e kau whema kau e wese le vai markawhi a le Delta. Le kuunga le raka mai kai pāre mia kawhi. E le ngaka ka kūr kawhi. E koe se i markawhi di ma. Ia, na leo kūro makakor kawhi. He whatatari la, se whasararunga mai le malo. Pe o le atua mania, le tātou savalinga le newa, se pe tātou wōlola, e le tātou level. Tu tāse ia. A o le iwa le ena mawana nei. Wa kau ifi e volo ka mawau fau, pe o le akako wōlo level 2, pe a pat tāse ia. Tāse ia, tauru anai, wawe o na maua sa tātou. Tali ina e tātou minoi le level 2, is teimi wawe, teimi na tamai. You know what? I really need to share this. Mo tātua tino ui nei o kilani. I think o leso whareile. As whareile e pala stofi. You know, o ta whalongo ai tala. But it hit me i leso whareile. Ona o le mea lele o le oso o le mele wa ile ka to lockdown wa tele no so fai ma tau wau ina tau fa le ton wa ile ma fo favor to tele na tai ya ules Friday para ules Friday. But what I did wa ma losi le mea wo so mai lo ta ma fo fo a o ta no fo ile lo ta ma fo fo fa to a o ala se la ngona fa pe ya ja talo mai na mai ne me o lockdown. And I think o lockdown pito umile mo tato i New Zealand. I think o le meta ua. O le lei, o le fasoa, o le lei o le tala noa. Really kir fongi makarkarangoa kau fa ese lo ma fo me ma pena. So it hit me on Friday. Didn't stay for a long time. It was only like a couple of minutes. And I had to sit down and really think about myself. Toi mafo fa wa. Fai ese me fa pena o afie o tato tunu lo tal no twai. Fai ese me fa pena o afie yo. You know, very simple. Pick up the phone and call somebody. You know, talk. Tal noa. Ola nga fu lo tal noa em fai na ve se ma fo fa pena mo e. So e nga. Fai na tupu ya tau te ro telefone sa no fai na afie sa si pat. Ola nga yo inga fai. Pe a tupu se la ngona fa pena o le mesili le na tawa. So all put it. Wala au mo le soswani, pe a fai e mo mia ele tato atonu. O vai a kuile,
aso wa le weekend le teni kau ngefu channel tatu watunu isa mo ile daylight saving te nefu channel wa na nefu but wa male wa falane ni si le tayao wa ngalo ele o to suie le temi ya pe wa falane ni si le tayao wa le mautinoa pe ole alu le lotu pe fatali ole mela lo telo ma to telo o samo I think nga vave le lo yo wa ke ia le fai au a kar fiku ai kukuru mo farsa ar kala le fai au o kanga kaya nga vave so le o kamayo ku kongor ke mi vole o mal pese mu la fa la nga masanga nga ku ke mi nga a ola sa len kengi kar fiku ai kukuru mo farsa me wangalo ene suite te mana to pero le sa yel fa sala ngal malo e fa ai lo ai le to e fa ngai no le daylight saving na o te lo o te le o lo pe na lava le na fa sala lo e ta pena ile tunu ile me o le atupu ire weekend le tene aua don't touch the clock leave it as it is e le to e fa se daylight saving ile tunu na ole fasili na to le tele open ala var temi na fayel fas lunga le ala malo ina ia no fu to ngayo yo tatu tangata but seivanga na ai fisu ye inga ni masini de tele ke kele ya kupe o nupi fa but I think if ngo fi ala me o lo to e fo ilava la o e to e sweet temi manually change the time. But wait a minute. Were you foi ole wati pe ole wati there? Yeah. Ole ngobinga ele se me ole a pole fu ole cambiar nga and I think ole time le fesa se jere tu nu ole time ole telefoni. Ole time ole telefoni ma le time ole wati. Wala ole telefoni na ye. It will automatically change because ole mesa yai. Pero ole wati ya or kanyanga e ya ile so fala di malas ko ngai awolo ke e kare fo alas ko ngai or ngai ala folo ala resi wa kar eser kaimile waki eser kaimile ke fongi wala le la pola alme pero nada le na te yesi ka confusion le kiki ala confusion ke le go salo to telanto e manatuina mo no foi fácil lo ngana malo ile to ese daylight saving al tatu so I think on me haring ko ngi fo chano ka go para wale le fo uva ve uswa ya la le ile lo kurka fikur ka e ku kuru mar frsa pa mai la kulanga sungar ka fikur ka le mas si ofela ile kala frsa o manga kulo le antila le fo po fo le lo ko pule ngai se me wale wanga le lo ngai ai le ai va ve anti oile ile frsa si kengi fo o support ka ia wale le fo ngau o ke il fo ve ulo ku kuru mo ka fikur ka but anyway ola uswinga mali I think by next week what the tau on tula email ta tonga le leil suye ingo taimi a company ma providers umele tunu ina ia va bena to senga tonu ia ma awolor ko lo kia e wala to telefo o le tunu sa sai le taimi na fa ile daylight saving ona ole usu le pomisa ai mai sana jamiti ya onga you know mai sana jamiti ya ole to tele la wo fie le swinga le wo ye pa wal me ole to tele le sa le fie ole to tele le fie you have to manually do it yourself but it's not a biggie ile se me fo e ko yo le se me fo e po se yo se si le ko swinga le wakira ko le me fingo fie ko fa ko fo yeah mal tatianga no winga la a faila le suel te me o to samoa ole a afar valu te o tu sala a tato temi yep le o tu sa tato temi o tu sa fo yaso esa esa wala sa o kusina ke ya kapile lu poco anti il forsaso eu supo ko antila ko anti ka kalo lo mal mga ko antila wa karvalu se mga ke yo mamor ko o pa ku fa so solo lo
Anyway, no vinga la. O lea wa tutusa tatu taimi. Tutusa fo ela mata waso. O kako wo fa kasi e rola ka menge. Kaisi kaisi. Nice ya. Kaisi lewa. Le la wa tukera kako la we a tukera nesna wa tukera kako. Wala ngol mele se oko. O ko fia masau ye ruma. E mo ya kusa so e kasi ale gulala masau oko. Now le wala ngise daylight saving oko. Ya. Le wa kako togetherness. Okay. Le wa ikosia kako wa music work mi ko suele. Le matou taimi. O le vai aso le na tene. Sa ta pena i e mafutanga e kale sia so fatasi. Ale tunu. Se fainga lotu. O le fainga lotu i la utile tilo atu i le pepa o whaametalanga ma le prokala mena lafo mai se tasi atea. O le fainga lotu a Samoa. O le whaato e senga. O le whaamangalonga. Ma le whaaleleinga. Whaato e senga. Whaamangalonga. Ma le whaaleleinga. Sa whailai le a silent nei. There's quite a few people that we mato tel no al fa ngol va silent nei mato. Tatal no sa ni ngalo tu lea. Ole mawa ila to yana mato fa so le melea. Really? Really? Fato esenga. Fa mangalonga. Male fa le lenga. Fato esenga o ai le wa fato ese. Oi le u fato ese. Ai esa o ni dai le mem. Fa mangalonga. Oi le na fes ese. Ai na mafua ese au na fes ese. Falelenga. Ele i selelenga. Falelenga no winga e tupule falelenga ona e se mea na maseye. A o lea ua toi falelei. I guess o le fasili tele le mafo fau ye. Is that it? Is that it? Le se si mea I tua ato le mele. Fato e senga. Fa mangalonga. Ma le fa le lenga. Is that it? E yei se si mea tua ato le mea. Ai longa ama wele nei teim se tati. Maybe wol kako whakarikari. Maybe tato whataritali.
pe iai ni mea e tula I mai se teimi e leo mamao e pine ai. Moni lava. O le whātu e senga, o le wha mangalonga, ma le whaalelenga. Winga nalo tala. Is there something else behind us? E ye si mea ilo e ka kou kua kole. Kole mele. Maybe ele mawasatali nei, maybe later, somewhere down the line. Yeah. O mawale tala le mea tana whanofa mo te mafofau. Tana whanofa le mo te mafofau lawa iei. You know, o kele I mga kua e se me whapeang kupo mua. Wata penai ma mai ai ia le sao whainga e kale se so whaatasi le tunu. Ina ia whai se sao ninga e whapea. E whaauru talaina o le whaato esenga. O le whaamangalonga ma le whaalelenga. Oliver City. And this is just me. Maybe it's just me. Oliver City. Au sulfono le tunu le la tau sutao. Is there going to be a change of tone? Is there going to be a different approach? Le lotu le na whai ana na whi. Whātu e senga, whamangalonga man whalenga. Are we going to see a reflection of this? Come tomorrow, te mi uswele fono. Are we ever going to see the end o la fonga ye lafo I le teimine nei? I le whainga malo o tulai mai. Now le wa umala sauninga o le whātu e senga, o le wha mangalonga, ma le whaalelenga. Are we going to see the end of it? Tomorrow? O la fonga yela a whaitono le mao te whono le tunu, le la usuna le whono te au whaawau? Are we going to see anything different? Somebody just commented, Tui, impossible. They are politicians. Really? 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 So what? So yesterday's look was what? Okay, somebody said, Tui, you need to ask the right question. You're not asking the question that you wanted to ask. Okay, let me put it this way. Le contempt of court le whakarkaling e whamsingonga. Fast, are you going to let go? A whamangaro. Ma whaangaro. A wā o le wa umo na whai de whaleling. I'm just saying. I'm just saying. So what happened to the contempt of court charges? I let go them. Ma whamangaro.
Pola lava de ungola sawe. Ano. Tatu talo siya. Ina ne vave sis. Ai olo o iai le tūlanga ta oto le lei. O lea matau. Ai a whai le ai. Tātou talo siya. Matatou tali ta lia pea. Le pini o le sauninga sa whai na nafi. Moving forward. Yeah. To te leo tolo faso mai. Yeah, I agree. Yeah, to te leo to yo faso mai dunga proclaim you disagree with what I just said, but that's fine. That's fine. This is just me. And what you shared with me, I'm all right with that. You know, we both agree to disagree. That's good. That's the beauty of kemokalas. Mon mga yalalo meron ko bas. Aka ese ele fa peole ave ya uma oe. Ong fidi makaukia. I think ufa le wata to pasi ese malena mea, you know. Ese lo manatu ese lo tafi. Ele fa peole ave ka o mangi avo ingo mea. Ola masaher kala fa. No. Ngali ese alu ka ofi malo ulangoma. Ya masangnya kau fawo per kau fenga wo awole vele se singa ngo mela matu fo. Okay, talapaunga. The last time na e fa longo ai ile swafa talapaunga o lunga por kalamen name ina ua malangal sunga talapaunga e asilo na ainga i Samoa. Mamafu anga le malafia na mafu na malanga. O le tau nuato re sunga talapaunga i oi Samoa. Te le tau whamtalaina. Na wau tau silifia le mena tupu. Ai na tauru lava. Na i ui na mawhaiona na tatala i le whamsinonga le sunga talapaunga. Ina ia malanga loa. Toi fo ilo na inga. Ao wha awa wesu e ngai ena iai. I'm kind of not lost track in the melenga ye. But anyway, to cut the long story short, o le wa whaafare pui, I forgot his name, wa whaafare pui nei, I don't know polal umi, le tasio tau le lea, wana ioeina, o na morianga, o le morianga, o le tau pulenga e tangata valeina le sa vea mapale mia, o le atunu. Le ala wa whaafare pui le tau le lea, ina ua ia i oe ina. Tua inga. E whaasanga ia teia. Nela ulo kai. So am ese la le tau lea lea. Ma le taavilingo le mele i lea fia i marisunga tala. E o mai le so. E lei mawhai ona li liu. No, fasala upa. E lei mawhai o na luina or challenged in front of the court i Samoa. Mo li mau na tāpena le ofiso le lo yesili, ma le ofiso le leo. Evidence nga kāpenga i la corporate, it was never challenging, ele I maua lewa ngoa, e whetau iei, I lumo le whaamsingo ngā Samoa. Ma lo I ai tapenanga mori mau ma la tofa mo mau. Pe moni mfa mauri. Le a fia I marisunga le mai. Sione. Marisunga king fai popo. Sa tau fia la tau le lea. Lea wato e tatala I tua. E fatali le teimi. E tu la iai I le whaamisilonga. Pea o kosonga faule la ka penga iai. Le ulonga le whaamisilonga. Lea wato e tatala la I tua. King fai popo. Marisunga ia le mai sione. O tala. Ui atu I le ofiso le lo ye siri lungo le fautuanga le sa vem palmia. Lo katala mau mai. Ono le maulina. E iai le pitanga o tala. I le mele mo li ai le mai. Ma le sunga ia king fai popo.
Ia lena manu le tala. Loka tala. Tau fia. O le taimu muri la. O le sa kapenga. Le au maingo tala mai oi Australia. E au mai ingi au sa i e waku Samoa. E whakingo e longa whaamisngonga. La walu whaperkangia le bea. Extradition. Au loka i o whaasoro le whaamisngonga palala me kango whai. Ona extradite le au mai. Ave Samoa. E whaatino ilo na whaamisngonga. Let me just check back here. So kanga koe kilo kasi ko le mele. O le aso na loka itala. Ma fa solo ngo fa masino ngai oi Australia. O le aso luas furu o kuso. Ire kausanga luas furu. Lea wa atore te usanga. Ma toi titi a whapopo i malesi masina. Oh, no. Tau saka, was furu tolu masina. Se furu tolu masina. Talu ona tau fia le sunga tala paunga. Ile fare pui Australia. Au whaanga solo, nono whaamsilonga. Ua tatala i tua le mai Marsunga ki fai popo. Whaatale te mi e pia le whamsinunga Samoa. O tala. Talu ana tau fia i le aso lua sa furu au kusol tau sanga le te. E lei toe ta tala ina i tua. E se senga ona o malo e rua. E esea Australia. Le pepa le o mekea. Australia. E ese le makuai. Kukua ai Australia. Ai maisa i la to e itu ingalo mape. Needs to be extradited. E ave ile kungule e feno kapsunga e makwai ese le ku ma loso Australia le mele ka ofi ele tala ina tua ta ofi i a me se tanga tele ana ta ofi ona ole a ave lo na tunu e fatino lo no famsino ona watar sanga mai le tunu una la kanga ka kongwa le o ko kafia e kongi ki orkesla o le tulanga la le waie. O le taimi muli na api ai tala i le whaamsinonga. Sa whaatonu ai e le whaamsinonga le malo Australia, le lo i Siria le malo Australia. Ina ia toe whauta ngai malanga client. O le client ale lo i Siria Australia, o le malo tu to atasi o Samoa. Na whaatonu lai le whaamsinonga Australia. Onga o lea wha mai whaamsinonga Australia. E nga koe review. Nga koe review instructions mai le client, which is the government of Samoa. Ora kai muli langa, sa whaakongo e le whaamsinonga lo i Siri. Australia. Koe kalango i lau client, o le client, malo Samoa, aisea. Wai le review langa sau? Revise instruction. O le upunga linga sau. Revise instructions. O le fasili la. O ha instructions yang avaku. And what was revised? Iese instruction was weak. Al mafua anga na lain fatonu le fam sino Australia le lo yesi Australia wala ngo faile melia leanga o le wa yai de swing o le fainga malo a Samoa. That's why e ka kaunga saule toni cheno Australia ko e foi le client oi o le malo Samoa mai pe alfa ko ngala wo sawo awa o le fainga malo ai a kalwai makwa ku vai lu e muso kala pa ngoi ku no winga la mga afinga vole le sa sa mal fal pui pale le roki ke Samoa. O le fin na ngana na le o lo ye ni mata pule. A o le mena. O le wa to ni futolo masina tanu ta fer sunga tala pau.
Ono le mata pula. Ale no fatu nei lo status la matene. O leo o tusi le sunga tala paunga. Ile pale mia o le malo tu to tasi o Samoa. Ka fi mai la kala lea. O leo o tusi le sunga tala paunga. Ile pale mia o le malo tu to tasi o Samoa. Nga maka mai le melea o le keiso paunga ma le malo o Samoa. A o iai le sa ave ma pale mia, wale ko iai. You know the rest of the story. Now o le o sui le whainga malo. Le ala o tusi e loa tala paunga. I le fionga i le te mai tai pale mia o le malo tu to tasi o Samoa. Ma wha amatala i ele tūlanga leo o tātia e nei. Ianga ian. O le tusi. E wha peretania. So, o ki wha malu dua kula. Danga lela o konga whaika ua kuri wha perekangia. Now, au le whai tau tusi ne o te iloa. Le rua i teimi ana manu ele matau puni o le tō tele o le tātua tenu u na matuale fifia. And I don't blame you. I don't blame you. Ngō le whatu atupulo se mea whapea i se te itai o le tātua tenu. Palua aluai. Wau tō whaafonga mo te whaitau, mo te titilo le ata atore mena. Mo te wawala mai la vata. Le tatianga tonu e te tau ana iai. Now o le wasui le whainga malo. Si ka kokari ala. A o le tusi o le a o whaitau atu. O le tusi le a. A le sunga tala paunga. E le te maita i pāle mia o le malo tu to tasi o Samoa. E wha peretania. E wha penei lon whaitauina. O le tusi na tusi e le asusfurumar whao kuso. Luas fulu martasi. Tusi le sulfa. Ai a koe le so luas fulu o kuso. Le kausanga karunga loka. Honorable Fieme Naomi Mataafa, Prime Minister of the independent state of Samoa. Dear Honorable Prime Minister, talo whaila o fionga. Ele te mai te pālamia o Samoa. O te tāra sia ma wha moe moe, e te unuatu le nei tusi, au maua pe o ele sui fua lau le lei, mai le tamau le langi. My name is Talalelei Pauma. I wish to congratulate you on your appointment as the new Prime Minister of Samoa, and congratulations to the Fast Party in winning this year's election. It is an overdue change. Our people have been waiting for it in a very long time. A change we all advocate for, which I believe has led to my detainment under the cruel, vengeful, and a dictatorship regime of the former PM of Samoa and his government. Malore te wivi, malefinau, alofa mo tangata nu o Samoa. Thank you for saving our sovereignty and our independence that our forefathers and ancestors have fought for. I am in custody at the Arthur Corey Correction Center, a maximum security prison in Australia. I have been here since the 20th of August, 2020, due to an extradition request made by the previous government of Samoa under the previous Prime Minister, I write this letter to you so that you may have an understanding about the dire circumstances that I'm in since being detained. I cannot go into detail about the allegations made against myself and others, as the cases are still proceeding in court. I can inform you about what has already been disclosed in court in Australia
and I understand also in the media. I have brought civil action against a number of state and federal public servants and organizations which are due to be heard in the Federal Court of Australia. Recently, through my legal team, I won an application for a judicial review against the Commissioner of Australian Federal Police and an officer of Australia Federal Police. The decision made by the AFP to cease an investigation into the conduct of the AFP officer who arrested me on the 20th of August was determined as a breach of natural justice. Australian Federal Police conceded this, hence the order by the Federal Court for the judicial review was in my favor. This is only one case that I have won in the magistrate decision about my eligibility. This is only one case that I have won in the federal court, and there are others which are yet to be determined, including a review of a Brisbane magistrate decision about my eligibility for extradition. There is also another judicial review concerning, I believe, the illegality in my detainment, whereby I was detained on the 20th of August 2020 and not literally brought before a magistrate until a month later. I am aware that you are an advocate for the rule of law, and you are familiar with the principles of democracy, fairness, and human rights. I am sure you can appreciate that given the Federal Police concession that there was a breach of natural justice, it is imperative that all involved in the lead-up to my detainment must be analyzed with a fine comb. This includes the action and conduct of the previous government of Samoa, where I believe there were political motives by the previous Prime Minister against me. I am sure you can also appreciate, as Samoa's new Minister of Foreign Affairs and Trade, that maintaining international relations with your counterparts in Australia is important for the well-being of Samoa. To maintain such relations, Samoa needs to ensure that its legal processes are fair, just, and in accordance with fundamental rights of its people. This is why I am pleading to you to please have a thorough review and reconciliation of the case underlying the extradition request made against me. If there are procedural defects, particularly if they are due to influence or an apparent conflict of interest from the previous Prime Minister, the case needs to not only be reviewed, but also disposed of. This case is making international headlines, and given that there are more Samoans who reside outside of Samoa than in Samoa, the talk about it from Samoan diaspora is only going to grow. Right now, I believe Samoa's international reputation has been damaged from the previous government, particularly under the previous leader, who I understand is still criticizing the judiciary and making a mockery of the rule of law. To help Samoa's international reputation, I believe my case needs to be reviewed and disposed. Please also note
the Amnesty International are advocating for me, as well as the Green Party of Australia. And I understand the United Nations are also taking an interest in my case, given my submission I made to the UN Universal Periodic Review in March 2021. There are strong human rights concerns about my case. Thus, the growing interest from human rights groups and social justice advocates. Furthermore, I have also written to the Prime Minister of Australia, the Premier of Queensland, and other Australian federal politicians for their help, in which the Premier of Queensland and the Attorney General of Australia have replied to my letter. My personal circumstances. I have worked as a public servant for the government of Queensland for years. I am well aware of the obligations one has to serve the public and how much of a privilege it is to give back to our community. I am sure you can understand where I'm coming from, given your many years of service as a public servant. I wanted to remain as a public servant for many years because I have a heart to help and serve people. For someone who has been a public servant for this long, it feels like a real kick in the guts to be placed in prison for an undetermined period by other public servants. I also started my own consulting firm in late 2019, only for it to cease indefinitely because of my incarceration. I have been in prison for nearly a year now. Prior to my detainment, I was the sole provider for my 4 young children, aged 10 years to 14. I was also caregiving and providing for my ailing father, as well as my mother. Ever since I have been in prison without being charged, the impact on my family has been extremely severe. My mother suffered a heart attack in September 2020 due to being overstressed from my incarceration and seeing the impact on my children. The impact on my family's mental health, especially my children, has been the most hardest to cope with. All of my children are Australian citizens with Samoan heritage. Difficulty obtaining liberty. You may be aware that in Australia, the threshold for bail is extremely high in cases of extradition. The general standard is that bail is only granted in cases where there are special circumstances. I understand the other accused in Samoa have been granted bail since February 2020 after spending 6 months in custody. I have been in custody for almost 12 months, and yet the previous government of Samoa still opposed my liberty. Now that you have taken the help of our new government of Samoa, I ask you to please reconsider my case and to please allow me to have liberty in Australia at the very least, so I can care for my children, my parents, my family, and for those in the public whose interest I was serving as a consultant. I also suffer from a rare disease called GBS, which is a serious disease that can debilitate me and lead to death very quickly if I was not to receive a medical treatment as soon as possible. I was diagnosed and hospitalized with this disease in 2005, where I nearly died after collapsing in the office. I was rushed to the hospital by staff members and hospitalized for 10 days. My family circumstances and my health circumstances really do justify why I need to be granted liberty. Having my family suffer and my health too feels cruel
torturous, and mentally distressing. The hope. I believe that you are a leader who is caring and want only the best for our people, particularly our younger generation. I ask you to please think of your younger generation in my case, namely my children, ensuring that I continue to be part of their lives by allowing me liberty. I only hope that you can provide hope in my case, but by what I have asked for the above. Should you wish to write or respond to this letter, you can address to myself at the Arthur Gorey Correction Center, and the address is given. Fafte tele for your consideration and understanding. You fa manuele to ilo fionga le tamate pala mia malo finga malo. Sifua talalei paunga political prisoner / advocate for social justice. Waungani talalei paunga ile tamaitai pala mia o Samoa ina ia toi liu le tofa ile matau pule lo afia nei salor me mo mua pe so silinta wal mele le kusita pa ngale wa venge ole mele ole tatala itua e fa atari de te me tu la ile fam silanga no. Some information. Tala has 2 cases in the Federal Court of Australia. Number 1, a judicial review application by Tala against a number of respondents, including the independent state of Samoa. 2, a review against the Brisbane magistrate decision, which found Tala eligible for extradition on the 9th of the 7th, 2021. Ole ki ma le tala le matau pulini. Leo te meita watu atar sangal sunga tala pau. Ole fionga le te meita i parmia. Ole au ngani le sunga tala paunga. Ono le matau pulini e le vao tala paunga ma le malo Samoa. Malali palamia na tula i tofi palamia o le tunu I fatia watu. Bleu wale to palamia ne. We now have a new government. The question is, ole ase ngā yo inga al whainga malo o yei nile me taupun nei. I know ele o se mea whaingo fie, but ole se mea ele o se mea fwoi la wha nati na tia. Ai olo o tār sanga le sunga tala. Ina ia toi whiu tuu nai. A ole yo ole teimi e lau e lona na case le lo manei. Ole bail hearing atala. Ole so mua mua o ki topa. That's next week. That's next week. I think ole mafuanga le na lewa tu se nei ale ne sunga tala. At this, it's the only hope. Toi pawale ol fa mai muenga le toi. Ole sunga ya tala. E yes swinga. E yes swinga. Would there be a change of heart? I don't know, maybe this is me talking. Finga lo kule sa faile sa. Ole fato esenga. Ole fa mangalonga. Male fa lelenga. I'm just saying. Le tangi ele paungata. Lana tua lalo
malana tau le mau. Ele te mai te pāle mia ma le whainga mālo o lo iei nei. Because really, o le mea monia, o le ki ma le tatala o le mata upu lea ia tala, o loo ia ao o le whainga mālo o iai nei. Lau kala saoa, o le ki ma le tatala o le mata upu e whaatatau ia tala paunga, o loo ia ao o le whainga mālo o iai nei. I'm just saying, you know. E ua whaile tātou sounding ano tuila sa nei. I wonder, you know, that's my phone is ko kele. That's up to Tuil Epa. Well, that's fine. Whaila, it's up to Tuil Epa. Maybe he can go and take it up himself. Avangin niya ngaya kupi alwalo ya pursue nga case man ngaya fai polal mela fai. Pare re o kuila e pare I o le malo o Samoa o le famsilonga le vao tala ma le malo o Samoa. O le malo le. Ale sa fai le famsilonga la sa fai le federal judge I le lo yesidia auska le ku mon malo Samoa. Ko e siaki polala revise instruction la mai le client o le client le malo o Samoa. La me wo ko revise the instruction. There is a change of government. I'm just saying there might be a change of approach. I don't know. Au le mea. Po fea lue ia le melinge. O le whainga maloa. O le whainga maloa. Le ki markala o melinge. Pe ol tuar sunga tala. O langa le pe ol hearing le fai ni la somo mua tapa. Or ke le au ko le ko mengi mai proclaim, let him go. Really? Is that how you feel? Why? Was it something that it was personally? It was personal? I don't know. O le na longa mene ia au whamai o leo taunu ura tusi. I le ofisa o le fionga I le tamaita I palamia. So we have yet to tapena stato whatanonga me le fionga le tamaita I palamia so na whiringa alwhalia. It is only fair also tato te tau mulia pala le whiringa le fionga le tamaita I palamia whatau da name tau po te lofo. Like I said, o te lofo I le whavavea o na o mai. And I don't blame le fionga le tamaita I palamia o nei. O no o me o lai a fiai mo me o tula fono. O te loa la whalangolango foi lava se whae ngala tamaita I palamia se fautuanga le ofisa o le Lawyer City. Now o le o sui le Lawyer City. Maybe, I don't know. Maybe o le alwa tu foi le Lawyer City lo I nei. E se sanga ia kirikira le mea. O inga mea penele whavavavena. O inga la whalangolango le tamaita I palamia se whaunoanga se fautuanga le Lawyer City. Mtau puta tula fono ia. Hopefully, fingers crossed, by this Friday, mo start of atanonga maltamata I palamia ta paso na finalo. Ai o le case o le sunga ia funingi ia tala. Le case le ka kaunga kala I kua. Le so mua o le masina o topa. Wa kele me o kupu. Wa tele me o tutupu le nei. And they were assuming a weekend. But olmta opule, ole atato tule mataia. Because otelo, elese mea ole a mie fuanga loka sesi. A ele ai mangi mori mau o yai. Le ai mangi me averu mo le fam singo ngai finga ye inga ia loka. Ya wala mele nga kamai ole mele nga kamai ngi maka opu e nga ka penga nga la bala official lo ye sidi maleo. E fa kaul mori anga ya la ko ye ko koru le mai. King fai popo, malsunga ya tala.
Para o tape nang omangi. Ele ye se me o finga o iru mo fam singonga. A me ua. Fama ni su le. You know ngana fa fam sino. Ngana fa so tula fono na everybody is innocent until proven guilty in the court of law. Awa ke roa. O ko forka ka malanga fam singonga ka luminga makarngi me. Ya. E mulia ngi loka kala. A walevang kalokai mau fo wisi le mena tupu. Don't blame me to feel like that because it's element titile. That's what you remember. But come on. Si ko ka ko mingo le kiki me ko ai ko ya kala e sa ole me leang. Ah. E yengi mori mau pui me lo ko yengi. Fa wi me sam talanga pat ol fengo fien la. Ole utonu urtusio samo. Yeah, it'd be nice la tatu tila pu plus feeling along the fiong automatic palm bien name taup. Yeah, a while tatu por claim out to last tonight. I think tato fa sol and I the fiafi. And ACC me of fa sol ka ko ngi. Nah, I think it's that. I malo fa te tele el tatu tu. Malo fu lo to sa. Yeah. Taiao le la tau sul fono Samoa masalo le tau pule ala anga i le fono Samoa taiao le tau nga tula fono whenga palota. Tau nga tula fono whenga palota. Yeah. It'll be nice. Follow up le mele taiao ma tilo pula este unga o le ayai ale. Ia le fontanga le tatu watu wale upasi de. Le talo tupe ma tuna whapena. Everybody now move on. Tuna whapena. Yeah. I must say this. Alpha fongo mai aingo le sunga talapaunga. Ia mi o to ono se ia fo le tulanga o lo iai e mau se lava le tulu. But that's not important. O le si me mana ia le no fa longo ne ia le mai fa mabonga e tau. O le to tele o to fa supporters le i Queensland. Le ko ke lango inga ke se sunga tala. Fast supporters in Brisbane. News got to me that you are the great supporters for Talapaunga. Really? Oh, okay. All right. Ele wo fo ilunga ni fara ko kele finga ngor ngi kaupo. Pero ni ti live na ne fiafi. Mal mai le tatu watu. Tala sui fu tatu to e feilo ile so lulu. Ora vai aso. I ona si de fie fo ile le tatu watu no pani mi o tapena ia ile tatu por kalame. Ai malo. After fa fun mai le tatu por kalame le fiafi. Manu ia finga malo longo pe a fo pong sala nai tulangi mo o. Ele manu o le tua ia fa fo wo so ne la vai ngor kelo pe mo wanga i fe mga luenga ia ile ngare le tua. Tu ile nei alofa tele mo o samo. Ia sa ola ngangune sa ngi wa injustice umambe. Tatu fe lo ile fiafi le sulu tui. Fa sui foi ya. Mo ia manu ia.